Takatifu aishie juu mbinguni. Wakati mwingine tunakikaribia kiti cha enzi, tukitumai ya kwamba utatuwezesha ili tuweze kuelewa haya maneno ambayo yalikuwa yamezungumziwa katika unabii. Unabii unaweza tufanya tuhekimike ili kupata wokovu ambao umeweka wazi kwetu sisi wote. Tunapoenda kuendelea na mafunzo ya hiki kitabu na jinsi waanzilishi wetu wa kidini walivyoelewa, tunakuomba tusaidie katika jina la Yesu Mkombozi wetu, naomba na kuamini. Amina. Katika somo letu la 4 tulikuwa tumeangalia paragumu za kwanza 4. Sasa tunataka tuanze bila kupoteza muda paragumu ya 5 in the 9th chapter. So Revelation chapter number 9. So Revelation chapter number 9. So fungu lake la kwanza naenda kuona paragumu, so naenda kusoma. So inasema, and the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Sasa tukifika hapa tunapata kile kitabu cha APEC, an address to the public, especially the clergy. So tukifika sasa ile sura ambayo ilikuwa inasema sura ya, so tulikuwa tumesema the APEC, the book of APEC, the Uras Smith ilikuwa na 5 sections. So the first section, second, third, fourth, sikuwa nataka kuzungumzia sana. Section 5 ilikuwa inazungumzia the time of the end and the end itself. Section number 6, 3 woes and the 2 witnesses. Sasa hapa ndiye ataanza kuzungumzia sasa the 9th chapter. So tukifika katika kitabu page 111, the book of APEC 111, so anaanza kuzungumzia hii sura ya 10, sura ya 9 ya kitabu cha Ufunuo. So section number 6, the title ni 3 woes and the 2 witnesses. 3 woes in the book of Daniel 9, Revelation 9, 2 witnesses, Revelation chapter number 11. So naenda kuzungumzia hapo hiki kitabu cha Ufunuo, lakini nilikuwa nimesema kitabu cha Uras Smith, Daniel Revelation kiko na historia ya kina zaidi ama imepanuka zaidi kuliko ile ambayo Josalisha ametupia, kwa sababu yeye alikuwa ameenda ameilima kwenda ndani kabisa. So nilikuwa nimeashiria ya kwamba kulikuwa na historia ambayo sasa ilikuwa inafuata huu mwaka wa 538 ambapo tumeona uasi, huu falme wa upapa ushaanza kuasi mapema. Kuna kuasi kwingi ambao this paper Rome ilikuwa imefanya, lakini nilikuwa nimepiki moja tu. So kama hapa tulipata pagan Rome iliasi, Mungu akaleta mapigo. The first trumpet, second, third, fourth. Sasa the 5th and 6th tukasijua ya kwamba wakati sasa kufikia hapa the western part is completely fallen. Sasa tunaenda kuona ni lini the eastern part inaanza kukaa attacked and by who. So ndio maana nikasema hii ndio ilikuwa sasa muundo by 538, kwa sababu in the year 533 tunaenda kuona Justinian anaenda kupea decree, na hiyo decree yenye alipeana sasa ilileta complete obscure of the stars and the moon, kwa sababu tulikuwa tumesema the consuls and the senate waliendelea kurule for some time. Wakati the emperorship ilikuwa completely smitten here, the consuls na the senate ziliendelea kufanya kazi hata kama si kwa mamlaka mingi, lakini kufikia 533 sasa wao sasa wakakufa nao. So the sun, the moon imekuwa smitten na the stars. Kufikia hapa kuna huu uasi, the church now is ruling the state, na kuanzia hapa sasa wakati papa utakuwa unatawala dunia, Mungu sasa ataenda kuleta mapigo. Na hayo mapigo tuliona ya kwamba kuanzia wakati Western Rome ilikuwa ishaanguka, tuliona ya kwamba Eastern Rome the first attack ilipata is from Persia by their king mwenye alikuwa anaitwa Osoro the second. So yeye mwenyewe wakati walikuwa wanapigana na Rome, so kulikuwa na a prophet, an obscure Mecca citizen of Mecca mwenye alikuwa anafuatilia hivi vita. So wakati alikuwa ameona, akatumia Osoro barua akimwambia ya kwamba recognize me as the prophet of God. So Osoro akakataa, Muhammad akapeana unabii akimwambia kwamba utaanguka, ufalme wako utaanguka na Rumi atashinda. Na wakati alikuwa ameshinda, Muhammad sasa akachukua nafasi yake. Wakati ashachukua nafasi yake, sasa vita vya kwanza yenye alikuwa amefanya is the year 629. So ukiona hapa
ameasi. Wakati ameasi, tunaenda kuona mapigo yanakuja baadaye. So na tunaona vita vya kwanza ambavyo Rumi itaanza kupigana na huyo Muhammad ni 629 AD after the Battle of Nineveh. So tunaenda kuona ya kwamba now Revelation chapter number 9 inasema malaika watano akapiga paragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. So tuko na some symbols there na nataka kusema tu what they mean without just going into far details, kwa sababu tunajua sasa Revelation chapter number 9 itakuwa ina deal, mada yake kuu itakuwa hii dini ya Mohammedanism. Hiyo ndio itakuwa mada kuu ya kitabu cha Ufunuo 9 ambacho sasa Joshua Lichi alikuwa tafsiri ama amekisoma kwa kina. So tukisoma sasa fungu la kwanza tunaona malaika watano wanapiga paragumu. Kuna nyota katika unabii. So tutasoma the book of Habakkuk page 111 kuendelea chini, na nitachangana na kitabu cha Daniel and Revelation, Thoughts on Daniel and Revelation by Ras Smith kuanzia page 496. So kama tunasoma Daniel and Revelation is from page 496 downwards. Kama tutasoma the book of Joshua Lichi tutaanzia from page 111 onwards. So nitakuwa na vichanganya. So fungu la kwanza tunaona kuna nyota katika unabii. Ukienda kitabu cha Ufunuo kwanza kuna Ufunuo 1. So katika kitabu cha Ufunuo 1 tuko na nyota. So inasema the mystery, Ufunuo 1:20 nasema the mystery of the 7 stars which thou sawest in thy right hand and the 7 golden candles. The 7 stars are the angels. So anasema Ufunuo tunataka kuona the mfano star inamaanisha nini. So ukienda katika kitabu cha Ufunuo 1:20 utapata ya kwamba kila kanisa ilikuwa na nyota yake, na hii nyota ilikuwa inaashiria malaika, na kazi ya malaika ni kutumwa. So malaika wao ni wahudumu ama watumishi ambao wanatumwa kutoka pande moja mpaka mwingine. So tunaweza sema a star is a symbol of a religious messenger. Lakini sasa tukisoma chapter 9 verse 1 tunaona hii nyota ilianguka kutoka mbinguni. So kama imeanguka inaashiria ya kwamba huyu minister atakuwa ni minister ambaye ameanguka. So kama umeanguka kutoka mbinguni utakuwa sasa umeasi na hiyo dini sasa, kwa sababu ni religious minister. Dini utakuwa nayo ama ujumbe wenye utakuwa nao, kwa sababu wewe ni religious minister, itakuwa ujumbe ambao umeasi ama umepotoka. Ndio maana tulikuwa tunasema this is a false religion. Na katika mwaka wa 606 AD tunaona Muhammad, nao hiyo nyota inaashiria huyu mtume ambaye alikuwa anaitwa Muhammad. Ndio hiyo nyota ambayo imeanguka inamaanisha kwamba ni mjumbe ama mtumishi ambaye kuna ujumbe ambao umepotoka. So alikuwa na hiyo dini. So nyota inaashiria mjumbe, na huyo mjumbe sasa ni Muhammad. So tukienda kwa chini tuko na shimo la kuzimu. So shimo la kuzimu inamaanisha a place where an occupied place ama jangwani, na inamaanisha kwamba wakati Muhammad alikuwa anakaa Mecca ama Arabia, na Arabia ni pale ambapo akipati watu wengi, ama the bottomless pit. Shimo la kuzimu inaweza ashiria evil elements of the world. Ukisoma the book of Revelation chapter number 11 patistake kuenda huko. So yeye alikuwa ametoka pale hakuna watu na alikuwa na hizo nguvu za kishetani. So hiyo ndio kitu shimo la kuzimu linaweza ashiria. So akapewa ufunguo, na ufunguo is the fall of Osoro. So yeye alikuwa amepewa ufunguo, na ufunguo ulikuwa unafungua shimo la kuzimu, na ufunguo ni ufunguo wa mafanikio ama key of circumstances. So yeye mwenyewe wakati alikuwa anatazama hivi vita, wakati Osoro alianguka hivi, yeye akapata an opportunity ya kuenda kuspread the errors zenye alikuwa nazo. So wakati alikuwa asha spread, sasa ndio ilikuwa kama key yenye alikuwa anangojea ili kuopen the bottomless pit. Na hiyo bottomless pit tumesema ni evil elements ama vitu ambavyo vinaambatana na kishetani. So yeye ni mtumishi ambaye ameanguka, a messenger mwenye ako fallen, na wakati ameanguka ule ujumbe ambao atakuwa nao
tunajua ya kwamba hautakuwa ujumbe mzuri. So na kama hautakuwa ujumbe mzuri, utakuwa ujumbe wa kishetani. Na ndio maana tumepata huyu ni Muhammad, na yeye alianza ku rise from the year 606. Alikuwa na his followers kufikia 629 ashakuwa na huo ufunguo wa kufungua hilo shimo la kuzimu. So ukisoma fungu la pili, wakati alipofungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mule shimoni kama moshi wa tanuru kubwa, jua na anga fikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimo. So tulikuwa tumeangalia kuna jua katika Ufunuo 8, lakini hilo jua lilikuwa linaashiria kitu different. So ukikuja hapa, wakati alikuwa amefungua, kulikuwa na moshi, na huu moshi unaashiria mafundisho. So ukienda katika Biblia yenye sitaki kufanya sahihi, so tunaambiwa na kwamba wakati walikuwa na tafsiri hiyo, wanatuambia moshi inaashiria mafundisho ya kidini ambayo alikuwa nayo, ambayo ni Mohammedanism religion. So na huu moshi, kitu yenye ulifanya moshi ukatia giza jua na anga. So jua kwa unabii sasa kufikia hapa, jua na anga vinaashiria mafundisho ya Kristo, mafundisho yaliyo mzuri, kwa sababu tunaambiwa Kristo yeye ni jua, ni mwangaza. Huu ni mwanga sasa, tukikuwa na yale mafundisho ambayo ni ya kimungu ama ya ukweli. So haya mafundisho yake yakakuja akaanza kutia giza yale mafundisho ya Kristo. So anaenda kutuambia kwamba wakati Muhammad alikuwa amekuwa sasa a prophet, false prophet, alienda akaanza kufunza mafunzo ambayo yanaenda kinyume na matarajio ya Mungu, kinyume na Biblia. Wakati sasa Biblia inatufunza ya kwamba unastahili kumpenda mwenzako au unastahili kumuua, au alikuwa anasema ili kufurahisha Mungu unastahili kuua mtu ama kumforce akubali your religion, Islamic religion. Wakati Kristo anatuambia tunastahili kukaa na temperance, hatustahili kukunywa mvinyo hiyo vitu, au anasema sasa maisha ni kuenjoy, ni kufanya kile ambacho unapenda, kukaa na wanawake wengi, na hiyo inaenda against mafunzo ya Kristo. Ndio maana anasema moshi ilienda ikatia giza jua na anga. Ama kwa mfano, wanajua ya kwamba ukiua watu wengi ambao hawajakubali ujumbe wako, so hivyo umemfanyia Mungu kazi, utapata nyota nyingi. So vitu kama utafurahisha Mungu, ambao inaenda kinyume na Biblia. So wakati alikuwa ashafanya hivyo, so fungu linalofuata la 3, nzige wakatoka kule katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo inge wa nchi. Wakaambiwa wasiathuru majani ya nchi, wala kituo chote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso sawa. So tunaona muhuri ya Mungu, na muhuri ya Mungu ukienda katika Ufunuo 7, tunapata kuna muhuri, na muhuri nasema is the seal of God. Na seal of God inamaanisha kuna watu ambao walikuwa wanamfuata Kristo, kwa sababu hii dini ilikuwa imeasi. So this apostate region ilikuwa na church of a state, ilikuwa inakuwa for 1260 years. Sasa tukikuja katika Ufunuo inatuambia kwamba walikuwa commanded our locusts inaashiria warlike armies fighting the battle of God. So watu ambao walikuwa na hii dini ya Muhammad walikuwa wanastahili kuenda kupigana vita vya Mungu, kulazimisha watu ili wakubali yale ambaye nabii wao anasema. So locusts tumesema ni warlike nzige, ni hao maaskari ambao walikuwa wanapigana vita vya Mungu, kulazimisha watu wakubali hiyo dini yao. Seal of God ama muhuri ya Mungu ni Sabato, wale ambao waabudu Sabato. Na hapa tulikuwa tumeona walikuwa wamepitisha sheria ya Jumapili. So tunaona Mungu anataka kukuja kinyume na matarajio yao. So tunaenda kuona ya kwamba kuna watu ambao walikuwa na seal of God, wale ambao walikuwa na keep the Sabbath. Hawa hawakuwa wanastahili kuathiriwa na the locusts, ama hao watu ambao walikuwa na hiyo dini ya Kiislamu. So tukiendelea kwenda chini tukisoma fungu la 5, so nataka kusoma kitu moja. So fungu la 5 nasema wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa kwa inge au mapo mwanadamu. So tumesoma kutoka fungu la 1 mpaka fungu la 5, na nataka nipeane muhtasari kidogo wa historia ambayo ilikuwa happen after Muhammad. So Muhammad alienda akakufa. Wakati alikuwa amekufa in the year 632, alikuwa succeeded by another ruler. So wakati yeye alikuwa amekufa, Muhammad amekufa, akakuwa succeeded na mtu mwenye alikuwa anaitwa Abu Bakar.
Wakati alikuwa succeeded na huyu mtu mwenye anaitwa Abubakar, yeye ndiye alipeana hiyo command ama yeye alipeana hiyo agizo ambalo liko katika fungu la 4. Sasa huyu Abubakar wakati alikuwa anaagiza wale ambao ni wamekubali dini ya Kiislamu ama ya Kimuhammad, walikuwa wanastahili kuenda kuyathuru. So number 1, verse number 5 inatuambia kwamba walikuwa wanastahili to torment, kutesa kwa miezi 5. So walikuwa watese kwa miezi 5. So walikuwa to hurt. So fungu la 5 walikuwa watese na kuthuru kwa miezi 5. Lakini sasa swali ni wanathuru nani, wanatesa nani na kutoka wapi mpaka wapi? Kwa sababu tumepewa muda hapa, kipindi cha muda. So walikuwa wanatesa nani na kutoka wakati upi mpaka upi? So tukienda katika fungu, nikiendelea kusoma mpaka fungu la 10, nataka nisome mpaka fungu la 11. So fungu la 6 nasema ya kwamba na siku zile wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe, nao watatamani kufa nayo mauti tawakimbia. Fungu la 7, na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. 10, nao wana mikia kama ya nge na miiba, na nguo yao ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. So 11, na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu, jina lake la Kiebrania ni Abaddon, na kwa Kiyunani analo jina la Apollyon. One war is past, ule wa kwanza umekwisha pita, tazama bado ziko ole mbili zinazokuja baadaye. So tukifika katika fungu la 11 tunaambiwa ya kwamba nao walikuwa juu yao na mfalme, na huyo mfalme alikuwa anaitwa malaika wa kuzimu. Na huyo malaika wa kuzimu jina lake ni la Kiebrania ni Abaddon, na ya Kiyunani ni Apollyon. So ukifika hapo tunaenda kupata jibu la maswali letu ambayo tulikuwa tunajiuliza. Walikuwa wanastahili kuthuru na kutesa kwa miezi 5. Wanatesa nani hasa na kutoka muda upi mpaka muda gani? So ndio maana tukaenda mpaka fungu la 11. Lakini tumeambiwa wakati walikuwa wanathuru na kutesa lazima wangekuwa na mfalme. Ilikuwa anapeana ka historia. So kutoka huo mwaka Muhammad ndiye alikuwa kama the prophet. Ikifikia hapa Muhammad alikufa, akakuwa succeeded by Abubakar. Wakati sasa kuendelea kutoka hapo kuendelea hawakuwa na wakakuwa sasa divided into tribes, na hawakuwa na mkuu wao mmoja, walikuwa na different tribes, na hizi tribes zilikuwa under one leader ama ruler. Hawakuwa na one general ruler, walikuwa na different tribes wenye wako na different rulers. So the time when these followers of Muhammad walikuwa na king over them is the year July 27th. So ukisoma the book of Uriah Smith and the book of Apec, so nikwambia the time when walikuwa sasa na king over them ilikuwa the year July 27 1299. Hapa katikati walikuwa wametawanyika kama tribes ama makabila, ambao kila kabila lilikuwa na kiongozi wake. So the time when walikuwa na ruler, tukisoma fungu la 10, na walikuwa na mfalme juu yao, na huyo mfalme alikuwa anaitwa Abaddon ama malaika wa kuzimu. So walikuwa na a ruler in this year since the death of Muhammad, and the ruler sasa ndiye alikuwa anaitwa Othman. Sasa tukipewa huu muda wa 5 months, tulikuwa tunajua Josalic alikuwa anatumia kanuni za William Miller. Wakati alikuwa anazitumia, tunajua kanuni moja, ukifungua kitabu cha Ezekiel 4:6, kitabu cha Numbers 14:34, utapata ya kwamba one prophetic day, siku moja kwa unabii, itakuwa one literal year. Itakuwa mwaka mmoja kihalisia. So inamaanisha 5 months. So 5 months they are prophetic months. Hii ni miezi ya kinabii. So inamaanisha 1 month inakuwa na siku 30. So 5 months inakuwa na siku ngapi? So inakuwa na 150 days.
inakuwa na siku 150. Lakini hizi siku they are prophetic days, ni siku za unabii, na siku moja unabii ni sawia na mwaka mmoja kihalisia. Sasa hii 5 months inaashiria 150 literal years. So walikuwa wanastahili kuthuru na kutesa kwa miaka 150, na hii miaka wakati walikuwa wanatesa ilikuwa inaanzia huu mwaka wakati wako na rula, na huu rula sasa alikuwa anaitwa Othman, mwenye alikuja akakusanya haya makabila yote ambayo yalikuwa yametawanyika, akatengeneza what we call an Ottoman Empire. So akatengeneza what we call dola an empire. Na sasa kuanzia hapa ndio wanakuwa commanded to torment kwa miaka 150. Na hiyo miaka inakuchukua mpaka mwaka wa 1299. So wakati paragumu ya 5 iliweza kupigwa, tuliona nyota ikianguka, na hapo sasa ndio tunaona paragumu ya 5 inaenda mpaka hapo. Kwa sababu tukisoma fungu la 11, fungu la 11 tunapata ya kwamba 12 tunapata ole wa kwanza umekwisha pita, tazama bado ziko ole mbili zinazokuja baadaye. Fungu la 13 na malaika wa 6 akafika. So wakati hii miaka 150 ilikuwa imeisha, ilikuwa inaashiria ole wa kwanza umeisha na malaika wa 5 kazi yake imeisha. Sasa ndio maana nasema ya kwamba from 606 wakati hii paragumu ilikuwa imepigwa, huyu nyota akaanguka ambaye ni Muhammad, alikuwa na mafundisho yake. So hiyo sauti ingeenda mpaka 1299, na the 150 years ilikuwa inaashiria ole wa kwanza ulikuwa uanzie July 27th 1299 mpaka July 27 1449. Sorry, 1449. Tutaendelea kidogo. So inamaanisha kwamba the founder of the Ottoman Empire was founded here in the year 1299 by a king mwenye anaitwa Othman, na Biblia takatifu inamuita ya kwamba anaitwa Abaddon ama Apollyon. Apollyon ni inaashiria destroyer, na yeye ndiye alikuwa anaitwa the angel of the bottomless pit. Kama huyu mwenye alikuwa hapa alipewa funguo, Muhammad alipewa funguo ya kufungua ili shimo la kuzimu, na huyu sasa atakuwa anaitwa malaika wa kuzimu. So wote ni leaders. So inaendelea kwenda chini. So tukiendelea chini inamaanisha kwamba Othman sasa akaenda akakuwa na powers, and these powers alikuwa ana lead the church, ecclesiastical and the civil power. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa ana lead hiyo dini ya Kiislamu, both the civil and the ecclesiastical. Alikuwa ana lead kanisa na mambo ya kitaifa ambayo yanawakumba. So 1299 sasa ina mark the beginning of the 150 years, the 5 months. Tunasoma fungu la 5 inachukua mpaka the year July 27 1449. First war inaishia hapa, fifth trumpet inaishia hapa. Ole wa kwanza unaanzia hapa, lakini malaika wa 5 hiyo paragumu inaanzia hapa, inaishia huko. So kuna kitu moja utarealize tukiendelea kufanya hii study. Utarealize kwamba wakati kwa mfano malaika wa 5 anapiga paragumu yake, akishamaliza kazi yake wa 6 anaingia. Wa 6 akimaliza, so kama ni wa 5 akimaliza, wa 6 anaingia immediately. So akimaliza kazi yake, wa 7 anaanza kufanya kazi yake. So na hiyo si kwa ole. Ukiangalia huu ole umeanzia hapa, umeishia hapa. Tunaenda kuona ole wa pili nao, si lazima wakati ole wa kwanza umeisha, ole wa pili unaanza immediately. Inaweza chukua some time ama ifari, lakini unaweza angalia huu muundo. Wa 5, malaika wa 5 akishafanya kazi yake, wa 6 anaanza. So inamaanisha hapa malaika wa 6 ataanza kufanya kazi yake immediately. So hapa sasa tuko na 60th trumpet. So ni 50. Hasa 60th trumpet sasa ndio inachukua mpaka the 1840. Na wakati Achosalicha alikuwa anafanya haya yote. So in the year July 27th 1299 Othman first invaded in Media to commence his attacks. Kuna swali moja tutajibu. So walikuwa na athiri nani? Walikuwa wanapiga nani? Tushajua kupiga kulikuwa kuna seri kukaa kwa huu muda wa 5 months. Lakini walikuwa wanapiga nani? Na tunajua already from our past
study that walikuwa wanastahili kupiga eastern part of Rome. Lakini hasa ni nani? Kwa sababu eastern part ilikuwa na different provinces under it. So inasema in the year July 27, 1299, Ottoman first invaded the territory of Nicomedia to commence his attacks on the Greek Empire. So hapa sasa ndio tuko na Nicomedia. The territory of Nicomedia, yenye ilikuwa under Greece. So the Greeks sasa ndio walikuwa the first invasion ama mashambulio ya kwanza kwa Nicomedia Empire ilikuwa July 27, 1299, wakati washakuwa na the king ambaye alikuwa anaitwa Ottoman. So wakati walikuwa washayafanya, so tunaona kwenda mbele ya kwamba Nicomedia ama the Greeks wanaanza kukaa hard. So waliambiwa just to hard ama kutesa, kupiga peke yake kwa miaka 1150. So hapo ndio sasa walianza kupiga. The 150 years ended in July 27, 1449, the end of the fifth and the first war. So tunaona hivyo inaishia hapa. Hasa katika mwaka wa 1449 tuko na so hao watu walikuwa wameambiwa watese, na watu ambao walikuwa wanateswa are the Greeks, na the Greeks walikuwa na that Christian nation, na the Greeks walikuwa na belong to the eastern part, na hii eastern part ndio sasa inakuwa scourged by the fifth and the seventh. So watu wenye walikuwa wanastahili kukaa scourged ni wenye hawana muhuri ya Mungu ama the seal of God, na hao ndio watu wenye walikuwa na profess the Catholic faith. Kuanzia hapa Sunday law kuendelea the Catholic faith wenye hawana awabudu katika Sabato. So na mtu mwenye alikuwa amepeana hiyo command ni Abubakar verse number 4. So ukisoma page 501 Daniel and Revelation. So tukiendelea kwenda chini watu wenye walikuwa wanateswa ni wale ambao walikuwa the monks, the Catholic priests na their followers. So tukiendelea kwenda chini fungu la 12, ole wa kwanza umeisha, tazama ole mbili zinakuja. So malaika wa sita akapiga paragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za mathahabu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu. 14 ikimwambia yule malaika wa sita aliyekuwa na paragumu, wafungue nao malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. So we have 4 angels wenye wanastahili kufunguliwa from the great river Euphrates. So tulisema malaika wa 5 akishafanya kazi yake immediately tuko na malaika wa 6. So ndio maana tunaona ya kwamba malaika wa 6 akipiga tuko na 4 angels wenye wako at the great river Euphrates. Na these 4 angels wanastahili kukaa loose. So hiyo inamaanisha nini? So 15 wale malaika wanne wakafunguliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka ili kwamba wawe theluthi ya wanadamu. So inamaanisha hao malaika walikuwa loosed, wakawekwa huru. So inamaanisha prior this time walikuwa wamekuwa restrained. So wakati walikuwa wamekuwa loosed, wakakuwa prepared, wakajitayarisha kufanya kazi yao kwa saa moja. So kwa saa, siku, mwezi na mwaka. So ili waweze kuua theluthi ya wanadamu. Na hii theluthi sasa imekuwa ikitumika. So fungu la 15 tunakuwa na hiyo theluthi. So tukisoma katika nikipeana ufupi wa yale ambao tunaambiwa, ukisoma the book of Daniel and Revelation page 508, natuambia kwamba in the year 1449 the Greek emperor mwenye alikuwa anaitwa John Paleologus akakufa. So the Greek empire, because tunajua watu wenye wanakuwa tormented for this 150 years are the Greek empire, na hii Greek empire ilikuwa under the eastern part. So sasa in the year 1449 hapa, so this is what happening in the year 1449. The Greek empire is going to die. Na anaitwa John Logas.
So this John Paleologos wakati alikufa hakuwa na watoto ambao walikuwa wanastahili kumsucceed. So yeye alikuwa na brother mwenye alikuwa anaitwa Constantine Diocles. So this Constantine Diocles, instead of going to power, yeye mwenyewe aliamua kuenda kuomba a consent, kibali ama ridhaa from Turkish Sultan Amrad. Sasa unaona ya kwamba in the year 1449 what happens, instead of the Greek emperor to begin just reigning, the brother of this one mwenye alikuwa anaitwa Constantine Diocles anaenda kuomba a consent ama permission from the Turkish Sultan Amrad, their greatest enemy mwenye amekuwa akiwa scourge for 150 years. So wakati alifanya hivi, ilikuwa inamaanisha is surrendering voluntarily. So ilikuwa voluntary surrender of their power, their independence to this Turkish Sultan Amrad. So kuanzia July 27, 1449 tunapata ya kwamba kuna sasa a command to slay. So inamaanisha ni kuua sasa. So hapa walikuwa wamepewa command just kupiga ama kuumiza. Lakini tukifika hapa walikuwa wamepewa command now to kuua kabisa na kuua kisiasa hivyo. Wakati walikuwa wanaua, sasa walikuwa wanaua kwa saa moja, siku moja, mwezi mmoja na mwaka mmoja. So ndio maana tunapata hapo ya kwamba the sixth trumpet inaenda kuanzia hapa in the year July 27, 1449. Now we have 4 angels walikuwa wanastahili kukaa lost. So the 4 angels, so the Ottoman Empire ilikuwa composed of 4 divisions. So the 4 divisions ilikuwa imesimamiwa na 4 principal sultans. So these sultans, mmoja alikuwa anaitwa Aleppo, mwingine Iconium, mwingine Damascus, mwingine Baghdad. So these 4 principal sultans ndio wanaashiriwa na 4 angels wenye wangekuwa lost. So kwa kuwa lost inamaanisha hapa walikuwa wamekuwa restrained only to hurt ama kupiga. Lakini sasa wanaenda kukaa lost, kuachiliwa huru ili waue sasa kwa hii miaka yote hapa, kwa huu muda, kwa hiki kipindi. So tunaenda kwa chini, the Great River Euphrates is an area found in Turkey. Because this is the Turkish, ukisema the Turks, this is the Turkish Empire. So walikuwa wanastahili kufanya kazi yao kwa siku, saa, mwezi na mwaka. So sasa hii inaonyesha nini? Tukitumia hii kanuni tena, tunajua siku moja kwa unabii ni sawia na mwaka mmoja kihalisia. Haya inamaanisha kwamba mwaka mmoja katika unabii, so mwaka mmoja katika unabii unao siku 360. Mwezi mmoja katika unabii unao siku 30. Na siku moja katika unabii ni siku moja tu, ni siku moja tu. Na sasa risaa moja, so kama siku moja 1 day inakuanga na 24 hours. Inakuanga na masaa 24. So inamaanisha saa moja itakuwa siku ngapi? So itakuwa 1 hour times 1 day about 24 hours. So itakuwa siku so tutafanya addition. We'll just add to one how many prophetic days. So hapa tutapata ni 391 days plus 1/24 days. Lakini tunajua ya kwamba hizi ni siku za unabii, so tunazibadilisha zikuwe kihalisia. So inamaanisha siku moja katika unabii ni sawia na mwaka mmoja. So inamaanisha hizi ni miaka, because 1 day is equals to 1 year. So kihalisia, tukitoa unabii kwa kihalisia itakuwa 391 years. Na hii sasa 1/24 kwa sababu siku moja ni kama mwaka. So inamaanisha ni 1/24 na mwaka inakuanga na siku 360 times 360 ambao unapata ni 15 literal days. So inakuwa 391 years 15 days. So walikuwa wamepewa command to kill now
kwa miaka 300 so walikuwa wamepewa command kuua sasa kwa miaka 391 na siku 15, na ilikuwa inachukua from the year 12 July 27, 1449 to the year 1840 August 11. Uki-add utapata inakuleta mpaka mwaka August 11, 1840. Sasa hapa tulikuwa tumeona kuna kitu ilikuwa imehappen. Tulikuwa na a voluntary surrender of power from the Greek Empire. Now this Greek Empire is a Christian. This apostate Christianity. So we have a voluntary surrender of power from a Christian power to an Islamic power. Sasa ikiisha tunaenda kuona ya kwamba the command, because walikuwa wameambiwa na Mungu wanastahili kuua kwa huu muda. Sasa muda ukiisha inamaanisha ya kwamba the independence of the Greeks tena itakuwa retained. So inamaanisha hapa tunaenda kuona the power yenye the Christian emperor alikuwa amepeana kwa Turkish Sultan Amrad inastahili kurudi. So hapa sasa kama hapa the power ilikuwa inatoka from the Christian nation kuelekea kwa the Sultan, hapa ni Christian emperor. So hapa inamaanisha the Sultan lazima atarudisha the power to the Christian nation ama emperor ama the ruler. So ilikuwa inamaanisha this is now the second who. The second who ilikuwa inafanya kazi yake for 391 years 15 days, and the sixth trumpet ilikuwa inastahili kusound until the year October 22nd 1844. Tunaona ya kwamba the first war ni kutoka hapo mpaka hapa, the second war ni kutoka hapo mpaka hapo. Sasa wakati tumejua hivyo, inakuwa ya kwamba tukifika sasa wakati the Turks were loose, wakati the Turks were loosed here, wakati the four angels walikuwa loose, the first principal sultans, inamaanisha the independence of the Turks ilikuwa sasa under jeopardy, because sasa watauawa for these years yote. So kuendelea chini nasema after Constantine, so nasoma hiyo historia, nataka kusoma kwa ufupi kuanzia hapa. After Constantine the 13th asked the consent of Amrad to rule, he meant I cannot rule unless you permit. Mimi kama Christian emperor, I cannot rule unless you Sultan Amrad, you give me a permission. So in the year 1451, Muhammad II succeeded to the throne. So anasema in the year 1451 hapa. So nataka kupata hiyo historia. So that is in the year 1449. So in the year 1451, what happens? So napanua hii historia hapa. So mpaka hapa 1453. Sasa wakati the Turkish Sultan sasa alikuwa asked for permission, yes, sasa ndiye alikuwa na uwezo. So Muhammad II succeeded, he succeeded the Constantine. So wakati Constantine alikuwa amekufa, Constantine mtu mwenye alimsucceed alikuwa anaitwa Muhammad II. So he secured Constantinople as a seat of his empire. So tulikuwa tumesema the eastern part of Rome, the eastern part ilikuwa na makao yao kubwa, katika makao yao kubwa at a city known as Constantinople. So in the year 1441, wakati sasa Muhammad II alikuwa amesucceed to the throne, what happened is he secured Constantinople as a seat of his empire. He besieged it from the year 6th April 1453 and ended the capture of the city in 16th of May 1453. So tukifika hapa tunapata ya kwamba the city of Constantinople now haiko led by any emperor, any Christian emperor. So inakuwa led by what we call the Amrad. So the Islamic power ndio ina lead the western part. So inaashiria ya kwamba these Turks wanataka control the eastern part. So eastern part inaanza kukaa smitten, so to its downfall. So tukishakuwa hivyo 1453, the last of the Constantine was put to death. So hence the eastern part of Rome, the city
of Caesars became the seat of Ottoman Empire. So inamaanisha ukifika huu mwaka wa 1453, instead of the empires reigning, emperors of the Greek or the Eastern Rome, sasa mtu mwenye alikuwa ana reign huko ni Ottoman Empire. Na Ottoman Empire ikakuwa na makao yake makuu in the year 1453. Ndio maana kuna mchoro nilikuwa nimeweka hapa, nilikuwa nimesema, so if this is the papacy, so the western part ilikuwa na 7 kings, the eastern part under Constantinople ilikuwa sasa Ottoman Empire ama Turkey. Hiyo ndio tunaenda kuona. So tutaona ya kwamba tukifika huu mwaka wa August 11, 1840, tunaenda kuona now the Sultan ama the Islamic power inaenda kusurrender back the powers ilikuwa imepewa ili the Christian powers wakuwe na their own independence. So the supremacy ama huu ukuu ulikuwa last for 391 years, 15 days. From July 27, 1449 to August 11, 1840. Na wakati Josiah alikuwa anafanya haya, alikuwa ametumia the principle. So one of the rules in William Miller alikuwa amepewa. So wakati alikuwa ametabiri hivi, hizi studies zote alikuwa amezifanya in the year 1838. So in the year 1838 alikuwa amefanya hizi study, so akitabiri kuanguka kwa Ottoman Empire in 1840, whereby now the Sultan ama the Islamic power ambao ni Ottoman Empire ama Turkey ilikuwa inastahili kusurrender the power back to the Christian nations. So hapa tunaweza kosa kukaa na Christian nation because this Eastern Rome ilikuwa attacked completely, lakini tunaenda kuona we have modern nations. So in 1840 we are expecting the Sultan to voluntarily surrender independence into the hands of the Christian powers, just as he had received them from the Christian emperor. So its fulfillment, so ukienda ukisoma Daniel and Revelation page 515, so Rasmith anaenda kukuelezea how 1840 ilikuwa fulfillment of this prophecy here. Na siende kuisoma, lakini nataka kusoma tu nukuu ya Mama White. So again, ukisoma the book of Address to the Public, especially the clergy, so Josiah anaenda kuquote some secular items, books ya kuonyesha kupeana 4 testimonies which showed that 1840 really the Islamic power inaenda kusurrender back its power to the Christian nations. So inasema in August 11, 1840, so nasoma in August 11, 1840, on board of the British ship, the Turkish leader, so inamaanisha is the Turkish leader, the Islamic power, signed a paper taking away the independence and the power of Turkish Sultan forever. So inamaanisha there is a sultan here in the year 1840 on the very exact day when alienda akasign a paper ilikuwa inataka the independence. Inamaanisha kwamba the 391 years 15 days since Mungu alikuwa ametabiri ishatimilika, kazi yao itakuwa imeisha. So in 1840 he signed a paper which took away their independence and their power completely, and now they were subjugated under the 4 European powers. We have England, we have Russia, we have Austria, and we have Prussia. Even though the eastern part ilikuwa attacked by these powers, this foreign religion, inamaanisha kwamba even though it was gone, the last remains of the eastern part, it was reigned by modern nations. And these modern nations ndio mention England, Russia, Austria, and Prussia. Because Constantinople ilikuwa attacked, now the last remains were controlled by these modern nations. Now the Sultan, Turkish Sultan, surrender now the power yenye alikuwa ashapewa by Christian nation now to Christian nations. The modern nations ilikuwa zina rule the eastern part, and these were now can be able to be termed to be the overthrow of the Constantinople, the throne of Eastern Rome. Kwa sababu sasa Constantinople it was now ilikuwa inatawalika hapa. So Constantinople was under Ottoman Empire, but now ikifikia hapa wakirudisha the power yenye walipewa, so inabaki sasa under Christian powers. So that's what Josiah did. Na tukasema ya kwamba wakati wengi, so naenda kusoma the book of HC 334 tuone Illinois anasema nini. So hiyo just ni muhtasari ama ufupi. Tukipata muda tunaweza enda tusome hizo vitabu za Josiah, Apec na the book of Daniel and Revelation, tuone ya kwamba anapeana historia
ya kina zaidi, mimi nimefanya tu kwa ufupi. So inamaanisha kwamba tulikuwa na the first trumpet, second, third, fourth, then the fifth ndio hiyo inaenda inafika hapo. We have the sixth inaishia hapo. Mimi nataka nikufikishe tu the sixth kwa sababu inamaanisha kwamba the seventh itaanza October 22, 1844 onwards, and the third war itaanza baadaye, ambao nitafanya baadaye, si sasa hivi. So nikisoma GC 334, nataka tu nisome chizi na mawaidha naiweka. So 334 paragraph 4. Anasema, in the year 1840, another remarkable fulfillment of prophecy excited widespread interest. 2 years before, so kama anaongelea 1840, inamaanisha 2 years before, ambao ni 1838, Chosalich, one of the leading ministers preaching the second advent, published an exposition of Revelation chapter number 9, predicting the fall of Ottoman Empire in the year 1840. According to his calculations, this power, Ottoman Empire, was to be overthrown in the year AD 1840. Sometime in the month of August, and only a few days previous to its accomplishment, he wrote, allowing the first 150 days, years, allowing the first period 150 years to have been exactly fulfilled before Decosis aliascend hapa. So anasema 150 years inakuwa fulfilled, then Decosis ascend to the power by permission of the Turks. So when alikuwa amepeana concept. And the 391 years, 15 days commenced at the close of the first period. First period is this one. So close of the first period, 391 years, 15 days commenced. And it will end in the year August 11, 1840, when the Ottoman Empire in Constantinople, kwa sababu hapa ndio walikuwa take the Constantinople as a city from Eastern Rome, was to be broken. The next paragraph. At the very time specified, so 1840 August 11th, Turkey through her ambassadors. Hata hapa the Constantine Decosis alituma ambassadors to ask for permission. So in the year 1449 alikuwa ametuma ambassadors. So tukifika in the August 11, 1840 now tunaambiwa, at the very time specified, Turkey through ambassadors accepted the protection of the allied powers of Europe. And these allied powers tulikuwa tumesema is England, Russia, Austria, and Prussia. The event exactly fulfilled the prediction. When it became known, multitudes were convinced of the correctness of the principles of prophetic interpretation adopted by Miller and his associates, and a wonderful impetus was given to the Advent movement. Men of learning and a position united with Miller, both in preaching and in publishing his views, and from 1840 to 1844, the work rapidly extended. So maybe sijafanya kwa undani historia jinsi inavyostahili, lakini nasema kwa ufupi, haya ndio Chosalich alikuwa ameyafanya. So naenda kupeana ufupi kidogo, tena niseme yale ambayo atatuchukua kutoka hichi kitabu kwenda kitabu cha Danieli 11. So tumeona ya kwamba baragumu hizi 7 zinaashiria kupiwa ama hukumu ambayo inajia yale mataifa ambayo yamepotoka. Tumeona taifa la kwanza ama mfalme wa kwanza, pagan Rome. One of the things yenye ilifanya ilikuwa post ni kupitisha Sunday law. Kuna ingine mingi. Ukifika hapa baragumu ya kwanza ikakuja, ya pili, ya tatu, ya 4, na hizi 4 zikaona pagan Rome kuenda chini, western part. So the western part ilikuwa completely broken by the first 4. Kufikia the 4th one, tunaona the emperorship inatoka now from the Caesars to the barbarian kings, the Gothic kings. Ukifika in the year 534, tunaona ya kwamba the Senate and the consuls of the Roman government now ikakuwa extinct. 538 na Justinian akapeana decree yenye inapea Pope the correct of heretic. Now bishop alikuwa anasimamia both the emperor, alikuwa na power, church power na state power. Wakapitisha Sunday law at Orleans in France. Wakafanya uasi mwingine, you have again church and state. Pagan Rome ikiendelea kureign, Mungu akaenda kuleta mapigo mengine. The 5th and 6th trumpet
ilikuwa inastahili ku affect the eastern part. Na eastern part ndo baadaye ilikuja kusimamiwa na Ottoman Empire. Sasa huyu mwanamke alikuwa anakuwa protected by the 7 when they overthrow in the western government, western Rome, and the eastern Justinian ako under her. Sasa tukaona ya kwamba 606 tunaenda kuona the eastern part inakuwa destroyed kwa sababu ndio imempea hizi power. Now the other 7 they are still under the woman. So tukaona kwamba now the person mwenye anaenda kumpiga na kumwatibu sasa atakuwa this false religion of Muhammad. So for the first time the eastern part ilikuwa attacked in 628 629. Kulikuwa na vita kati ya Khosrows and the king of Rome. So kufikia hapa Astainafol ambaye ni Muhammad 629, the first war between Mohammedanism and the Christian. This supposed to be Christianity religion. So 629 ndio tunapata after the battle of Nicomedia. 632 Abubakar ndio ana succeed Muhammad, lakini the tribes, so kuna division under the Mohammedanism followers. Tunapata ya kwamba verse number 5 we have a period wakapewa time kuhat for 5 months. So this religion ilikuwa inastahili kuhat for 5 months. Na 5 months ni kama 150 years ukifungua haya mafungo. So the 5 years ilikuwa inaanzia when they have a king. Na walikuwa na king July 27 1299. Walikuwa wanastahili kuhat, just kuturu tu, kupiga 150 years. So miaka ikiisha 50th trumpet inaisha, ifika verse number 12. 50th trumpet inaisha, first war inaisha. So ukifikia hapa 6th trumpet inaanza, because hizi zinaitwa trumpet, war trumpets. So ikianza nao wakapewa, we have 4 angels wanakuwa loosed. These are the 4 sultans ambao the Ottoman Empire ilikuwa composed of. So the 4 principal sultans wakakuwa loosed, wakapewa sasa kazi si ya kuturu ama kupiga peke yake, pali kuua kisiasa na hiyo vitu yote. So ushawishi wake uwawe. So tukapata walikuwa wamepewa hiki kipindi, na hiki kipindi tukifungua kinakuwa 391 years 15 days. So the 6th trumpet ikaanza kusound and the second war ikaanzia hapo. Usually the wars inakuwa connected na time period. The first war, the second war, third tutaangalia baadaye. So 391 years 15 days ingeishia August 11 1840, whereby hiyo kazi yenye walikuwa wamepewa itaishia hapo. Na wakati ilikuwa imeanza kulikuwa na voluntary surrender of power from a Christian emperor to Ottoman sultan, Turkish amra. So ikifika hapa tunaona the opposite. Tumesoma vichinzi ya Noita amesema. Sasa wakati Josiah alikuwa amefanya hivi, hii ilikuwa kama first testimony. Kwa sababu tukisoma hicho kitabu cha Apec, the book of Apec, ilikuwa na 6 sections. So the 5th section ilikuwa inazungumzia time of the end and the end itself. The 6th section ilikuwa inazungumzia the 3 wars and the 2 testimonies. So in Revelation 8, so majorly 9 and 11, and this one is Daniel 11. Na haya mawili yalikuwa yanastahili kukaa kama testimonies kuonyesha ya kwamba indeed Christ is coming, kwa sababu the trumpets zingekuwa fulfilled in between when Christ went to heaven, in between the gospel dispensation mpaka Christ akuja, kuonyesha ya kwamba the 60 imeisha, we are waiting for the 70 iko karibu kuanza. Inamaanisha Christ coming is soon coming. The Christ is coming is here with us. So ukifanya hapa anaenda kupeana a very solid wima ambao ni 1840. Na hii 1840 ndio itakuwa kama first angel empowerment. So hii ni 1840. A very solid wima. So ukifika tena tukienda sasa Danieli 11 inaenda kukaa kama second witness kuonyesha ya kwamba indeed from 1798 to 1840 is a period whereby tunastahili kujitayarisha kwa marejeo ya Kristo mara ya pili. So 1798 sasa ndio tunaenda kupata kwa ufasaha tukitumia Daniel 11. Tukienda Daniel 11 hakuna kitu kubwa tutaenda kuangalia huko, lakini tunaenda kuona yeye venye alikuwa ameelewa 1840 na 1798 akizipeana just disconnectedly, lakini tutaona kulikuwa na a huge connection akifanya these studies, because
wakati alikuwa ameifanya 1838, akifanya hii baadaye 1841, ilikuwa kama second witness kuonyesha kwamba the 1840 ikishafika mambo kuja kwa Kristo mara ya pili kuko karibu, na akatumia hii Islam, akitumia na hii history of Daniel chapter number 11 kuonyesha kwamba where we are living in the period where we are living in is almost the end of the world. So sasa tukikuja katika somo letu la 6, tutaweza angalia sasa hiyo historia ya kitabu cha Danieli 11, tuone kutoka fungu la kwanza mpaka fungu la 45, tuone yale ambayo alikuwa ameyaelewa huko, tuyaambatanishe na hichi kitabu cha Ufunuo 9. Tukishaona hivyo tutakuwa na a big a detailed information itatusaidia what will happen katika historia yetu. So ningeomba kuachia hapo, tukutane katika somo la 6. Tuombe. Tunaomba. Baba yetu aliye juu mbinguni, shukrani na neema zako zikurudie kwa sababu wewe unatupenda. Umetupea mwanga ambao unatusaidia sisi kama wana wako hapa mwisho wa dunia, ili tujue yale ambayo yanakuja mbele yetu, yale ambayo yalitabiriwa na manabii, kwa sababu wewe huwezi fanya chochote kabla hujaonyesha watumishi wako manabii. Tunapoangalia Josalich ambaye alikuwa mtumishi wako katika historia ya waanzilishi, tusaidie tuweze kuelewa yale ambayo ulikuwa umemfunulia. Walifanya makosa wapi? Mbona historia yao ikakuwa imefeli na historia ya mwaka wa 1888, ili tuweze kujua yale ambayo tunastahili kuyafanya hapa katika historia ya mwisho wa dunia. Tunapofanya haya, tunaomba usaidizi wako, tuma malaika wako ili waweze kutusaidia kuelewa haya yote. Nimesema asante, nimeomba haya katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen.